This conference will now be recorded. సో ఎస్టర్డే మీకు ల్యాబ్ సెటప్ చేసుకున్నారండి. ఒరాకిల్ విఎం డౌన్లోడ్ చేసి అక్కడ నేను సెంటోస్ డౌన్లోడ్ చేయమని చెప్పాను. సెంటోస్ చేసిన తర్వాత ఈరోజు చెప్తానని చెప్పాను. ఐ హోప్ ఎవ్రీవన్ హ్యాస్ కంప్లీటెడ్ డౌన్లోడ్ ఒరాకిల్ విఎం యాజ్ వెల్ యాజ్ సెంటోస్ ఆల్సో. ఓకే, సో what is next step? What we need to do to set up our lab? Let me show you. Okay. Okay, so here I need to open this Oracle VM. So you will get this thing, just new. I hope everyone is set up this. Yesterday I shown you Linux. You need to select Linux. Next, then here you need to set the RAM. After setting the RAM, just use existing virtual disk. Use existing virtual disk. So before going to do this, actually what I did yesterday, the downloaded one which is under downloads, example, this is my download. I have taken and kept it in some place, unzip చేశాను. unzip చేసిన తర్వాత నాకు ఈ ఇమేజ్ ఫైల్ వచ్చింది. యాక్చువల్ గా if you see here, I will get an image file. Sorry, one moment, something happened with my VM. Yeah, you will get an image file actually. So just select that. Let me remove this. So select that and you will get like this. Choose చేసుకొని న్యూ తర్వాత లైనక్స్ తర్వాత నెక్స్ట్. సారీ, లైనక్స్ ఆల్రెడీ ఉందని చెప్తుంది. నెక్స్ట్ డ్రామ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ యూజ్ అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ వర్చువల్ డిస్క్. బ్రౌజ్, ఇక్కడ యాడ్ కొట్టాలి. యాడ్ కొట్టిన తర్వాత మనది ఎక్కడ ఉందో చూసుకొని, ఎగ్జాంపుల్ నాది డెస్క్టాప్ మీద ఉంది అనుకోండి. డెస్క్టాప్ మీరు ఎక్కడ అన్జిప్ చేస్తే ఆ ప్లేస్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని అక్కడికి వెళ్ళి ఇమేజ్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో నాది నేను ఎక్కడ పెట్టాను, సెకండ్ బ్యాచ్ somewhere I placed actually, I don't know, somewhere I placed. Let me take once again this one, downloads, copy. So I will keep here, will extract file 7-zip, extract here and now. Yeah, extract అయిపోయింది. extract అయిపోతే I got this is my VDA image actually. So let me choose that one. See here, add desktop, the place where I kept this one I will open. It's saying I am already having. Okay, what I need to do, cancel. Let me delete this. Actually yesterday I tried this, remove only, new, again Linux, next.
cannot create a machine Linux at the parent. Okay, Linux 1 because I am already having that name. Next, add desktop, open. So I have selected this, choose, create. So it will create a machine like this. Okay, what you need to do next, just right click cheyali, right click, just start, normal start. When you do normal start, it will open this one. You will get this. I hope this is my SonarCube server. So yeah, this is actual server. See, it's booting. It's booted now. So once this server boot, once you get this screen, just click on this. The default password is what is showing here. That is the default password. Here it's showing osboxes.org. The password also same, osboxes.org. This is default password for the first login. Now you are into your CentOS server. So just first time it will ask all these things. Next, skip, start with CentOS Linux. You will get this. Just close this. So this is your desktop of your CentOS. So now just click. First of all, going to click this here. This battery type of symbol. Are you able to see now this? Just click to this battery type of symbol. Here you will get wired off అని వచ్చింది. So ఈ wired off, click this wired off, connect. It just like connecting our internet, our laptop to internet router. So this is also similar operation. Just click here, wired off అని వస్తుంది. దాని మీద క్లిక్ చేస్తే connect అని వస్తుంది. Connect అయింది కాబట్టి now I am getting just turn off. So normally you will get like this. You click here, wired off, click this, connect. So it is under your internet actually. Okay, so before moving this, one setting need to do. Here select your machine, settings, go to settings, go to network. In network, okay, so we can't able to do any settings, we can't able to change any settings. Just select a bridge, select network, adapter 1. నార్మల్ గా నాట్ అని ఉంటది. ఇక్కడ నాట్ ని తీసేసి బ్రిడ్జ్ అడాప్టర్ పెట్టండి. బ్రిడ్జ్ అడాప్టర్ పెట్టి ఓకే. నౌ యువర్ సెట్టింగ్ హ్యాస్ బీన్ చేంజ్. సెట్టింగ్స్, I will repeat, just select your machine, go to settings, select network and adapter, bridge adapter అని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఓకే చేయాలి. ఓకే, then go here. Now open, రైట్ క్లిక్ కొట్టాలి. రైట్ క్లిక్ కొడితే ఓపెన్ టెర్మినల్ అని వస్తుంది. ఓపెన్ టెర్మినల్. నౌ యూ విల్ గెట్ దిస్. ద ఫస్ట్ థింగ్ యూ నీడ్ టు డూ, ద ఫస్ట్ కమాండ్, మేక్ ఏ నోట్. ఫస్ట్ కమాండ్ sudo, అంటే జస్ట్ నేను ఈ ల్యాబ్ సెటప్ కోసమే ఫస్ట్ కమాండ్ అని చెప్తున్నాను. ఫస్ట్ కమాండ్ sudo su హైఫన్. వాట్ ఇట్ మీన్స్ ఐ విల్ టెల్ యూ. sudo su హైఫన్ కొట్టాలి. కొట్టిన తర్వాత ఇట్ విల్ ఆస్క్ ద పాస్వర్డ్, సేమ్ పాస్వర్డ్ విచ్ వి ఎంటర్, osboxes.org. Now see here the symbol is dollar symbol and now here is hash prompt. See here username also, username osboxes. Now you are into root. It means this command will switch, su means switch user. Okay, switch your current user to root user. It's asking password.
So password of this user, it's asking password of this user. The password of this user is osboxes.org. Okay, so that is the password of this user. Just what next command you need to enter is, first you need to change osboxes username password as well as root password. The command to change the root password is passwd. Passwd aniste, if you give only passwd, it will try to change what is the user is here. It will try to change the password of the current user. The current user is root. Now see password, it is clearly saying changing the password for root user. So I will give the password is red hat, and it will ask again one more time confirm. I am going to give one more time red hat. Now my root password has been changed. I need to do similar operation for os boxes user. Password passwd, the command is passwd, passwd os boxes. Now see here it's saying changing password for user os boxes. Here I didn't give any username, just I enter passwd, and it's changing the current user, the user which I am running this command. So it's changing the current user password. Here it's clearly showing changing password for root user. Here I explicitly passwd, the username is os boxes, and here it's saying changing the password for user os boxes. Now here also I will give same password, red hat. So now your lab is little bit ready, and the last step you need to do is cd etc ssh sshd ls. Here you will get sshd.config. Okay, so this is the file. What it will do, it will control the logins using ssh. Actually I will tell you depth of this file, what is actually do. So for just lab purpose, just do one thing, go to this location etc ssh. Please make a note all of those things, guys. You once I completed, you one by one need to work. You need to be ready with your lab. Okay, if any issues I will try to fix in this class only. Otherwise tomorrow onwards you are not going to, you are not able to practice actually. Okay, so go to this location cd etc ssh and run this command vi sshd underscore config. It will open this file. So just arrow keys press చేసి down arrow keys press చేసి come down. After come down here, see permit root logins, permit root logins yes అని ఉంది. బట్ కానీ any file in Unix, any line, if it is with hash, hash means this symbol, see this symbol, hash means it's a comment అని అర్థం. Okay, so I will remove the comment. To remove the comment, just press escape and x, escape press చేయండి, x press చేయండి, and then escape, escape press చేయండి, x press చేయండి, and then again escape. So come down. Now I have removed the comment here. Permit root logins, yes, now I am permitting root logins. Okay, next come down. One more parameter need to be changed. See here, password authentication, this should be yes, and this line should be uncomment. Uncomment ante hash undakodadu dini mundu, this line should be uncomment. So this is perfect for me. Password authentication is yes, and I am allowing root password also, root logins also. Okay, now my file is perfect. Only one action I have taken, I have removed hash here. Permit root logins దగ్గర హ్యాష్ రిమూవ్ చేశాను. హ్యాష్ రిమూవ్ చేయాలంటే ఎస్కేప్ కొట్టి ఎక్స్ కొట్టాలి, మళ్ళీ ఎస్కేప్ కొట్టాలి. మళ్ళీ ఎస్కేప్ కొడితే నా యారో కీస్ పనిచేస్తాయి. దెన్ ఐ కేమ్ డౌన్,
I just checked password authentication, yes unda leda. Now my file is ready. Now what I need to do, I need to save this file. To save this file, again escape కొట్టాలి, shift పట్టుకొని shift కి అలాగే హోల్డ్ చేసి కోలన్ కొట్టాలి. కోలన్ కనిపిస్తుందిగా గైస్, కోలన్ షిఫ్ట్ కోలన్ WQ. W అంటే సేవ్, Q అంటే క్విట్. ఇది విఐ ఎడిటర్ చెప్పేటప్పుడు ఇంకా చెప్తానండి, జస్ట్ ఫర్ ల్యాబ్ పర్పస్ ఇప్పుడు చూడండి. WQ కొట్టి ఎక్స్క్లమేటరీ సింబల్, ఓకే, ఆశ్చర్యార్థకం ఎక్స్క్లమేటరీ సింబల్ కొట్టి ఎంటర్. దట్స్ ఇట్, అయిపోయింది. నౌ ద నెక్స్ట్ కమాండ్ ఈస్ సిస్టమ్ SYSTEM system CTL control, system control restart SSHD. What it will, this command will do, it will restart your SSHD service. Services గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం, ప్రాసెస్ డిపెండింగ్ ఆన్ సర్వీస్, ఓకే. సో it will restart your service, SSHD service. SSHD service కూడా నేను చెప్తాను, జస్ట్ ఈ కమాండ్ రన్ చేయండి. So it will restart your SSHD service. Now your remote server is ready. So you need to know the IP address, how to log in this. My remote server is ready. Now I need to log in this server. So the next command, just mana server name OS boxes అని ఉంది. OS boxes కాకుండా నాకు నా server name set చేసుకోవాలి. The command is host name CTL, OS boxes place లో my LINIX అని పెడుతున్నాను, ఓకే. my LINIX, ఓకే. host name CTL set my LINIX, unknown operation set, okay. One moment, I need to change host name CTL set name. Here set host name, yeah, set host name. Actually this hyphen I missed. Clear, host name CTL set host name my LINIX. Now this will be changed. Let me exit it, exit. Now again open terminal. See here, my hostname has been changed. My hostname is changed to my LINIX. Now what is the command to change the root? Sudo su hyphen. Now what is the password for OS boxes which we set? Red Hat. Now I become root user. See, OS boxes and the server name is my LINIX. Now I become as a root by using this command, okay. So now the next thing is you need to know the IP address. IPA is a command to know your IP address. Just check this. So you have to make a note of this. See here, ఈ సెకండ్ అని ఉంది, ఇక్కడ ఇలా హైలైట్ చేసుకుంటే ఈ ENS 03 మీద S3 మీద ఉండే IP అడ్రస్ ని మేక్ ఏ నోట్ ప్యాడ్ తీసుకోండి. నోట్ ప్యాడ్ ఇది కాపీ పేస్ట్ అవ్వదండి. సో నోట్ ప్యాడ్ తీసుకొని యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఏ నోట్ 192.168.1.134. This is my server IP which I will use to log in. So just copy this. Next thing is the SSH client configuration. So SSH client configuration ఏంటంటే, next you people need to do, go to internet, so run moba xterm download. moba xterm download కొడితే ఫస్ట్ వచ్చింది moba xterm. So click this. So download a free version, okay. Free version download చేయండి. Free version download చేస్తే download now. It will ask
portable edition installer version. Go with installer version. It will give you one executable file. Install it. Install చేస్తే మీకు ఒక వస్తుంది. ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత you will get this exe file. Okay, mobile extern open చేయండి. ఓపెన్ చేసి you will get like this. It is, so you will get like this. You will get like this. So what you need to do, go to sessions, SSH. I will put my IP address is here. Specify username, root or OS boxes. Anything I can give. We have seen 2 users here, right? ఇక్కడ చూస్తే 2 users మనకున్నారు. ఒకటి రూట్ యూజర్ ఉన్నాడు, ఒకటి OS boxes యూజర్ కూడా ఉన్నాడు. పైన చూస్తే OS boxes యూజర్ కూడా ఉన్నాడు. సో రూట్ ఇచ్చుకుంటాను నేను. Just click OK. Now it is asking me password. Red Hat is my password. No. See, I have logged in this my LINIX. So what I did is, now let me open this diagram, the diagram which I kept you for you people. So this what I did, I completed my data center. Now as a Unix admin, I set up, as a Linux admin, I set up my SSH client. Starting డే నిన్న చెప్పాను డేటా సెంటర్ కి ఎలా కనెక్ట్ అవుతామని. డేటా సెంటర్ బిల్డ్ చేశాను నేను. డేటా సెంటర్ ఎలా బిల్డ్ చేశాను, with this software I created my data center server. One server, Linux server I created. This is my data center server. To this server I connected via my SSH client. So imagine like this, this data center is remote location somewhere, ఎక్కడో ఉంది, US లోనో, UK లోనో, Canada లోనో. మీ కంపెనీ, your company, wherever your data center built, this entire setup is built in somewhere else. Now that part is done. Now you are into your laptop. Just mobile extern download చేశాను. డౌన్లోడ్ చేసి I have connected this server via remotely. So imagine like this, you need to practice like this only to understand the real time scenarios. Okay, this is your SSH client. Only you will get these black box screens only. Okay, you won't get until and unless some requirements వచ్చేదాకా మీకు ఇలాంటి కన్సోల్స్, దీన్ని కన్సోల్ అంటామండి. ఎందుకు అంటాం అనేది నేను చెప్తాను. You won't get this GUI type of thing. You won't get this GUI type of thing. Just for practice purpose మనకు వస్తుంది. Normally 99.99% you will get the screen like this only. The connectivity to the server, all these things, you will get this black screen. Okay, so please proceed with your lab setup one by one. Let me know if you people face any issue. I will make them organizer and screen share cheyochu meeru, then I can try to fix. So please go ahead and try to configure your lab setup. We are having 30 minutes time. Today your lab setup should be completed. ఓకే, ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి నాకు చెప్పండి. ఇఫ్ ఎనీ ఇష్యూస్ ఐ విల్ మేక్ యూ ఆర్గనైజర్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ షేర్ యువర్ స్క్రీన్. ఓకే, గో హెడ్ గైస్. సో గంగాధర్, యు ఆర్ ఆల్రెడీ హ్యావింగ్ దట్ సెటప్. సాంబా ఆల్సో హ్యావింగ్ దట్ సెటప్. అనిల్, ట్రై ఇట్. నివేదిత గారు, మీరు ట్రై చేశారా నిన్న? ఎక్కడి వరకు అయిపోయిందండి మీది? నేను ఇది మీరు నిన్న చెప్పినంత వరకు అయిందండి. ఓకే, కానీ ఇది నెక్స్ట్ మీరు చాలా ఫాస్ట్ గా చెప్పేసారు, నాకు అర్థం కాలేదు అసలు కమాండ్స్ అవి. ఓకే, ఫస్ట్ మీరు ఈ స్క్రీన్ వచ్చిందండి మీకు? యు గాట్ ద స్క్రీన్? అది వచ్చిందండి. ఓకే ఓకే, let me make you organizer. One moment. Make organizer. Yes, yeah, now you can share your screen. నివేదిత గారు స్క్రీన్ షేర్ చేయండి. రాదా?
మీదే. అర్థమవుతుందండి స్క్రీన్ ఎలా షేర్ చేయాలో? ఫోన్లోనే కదండి, ఫోన్లో కదా? మీరు ఫోన్లో ల్యాప్టాప్ కనెక్ట్ అయ్యారా? స్క్రీనా? ల్యాప్టాప్ స్క్రీన్ అండి. ల్యాప్టాప్ మీరు స్క్రీనా? మీరు ఫోన్లో కనెక్ట్ అయ్యారా, ల్యాప్టాప్లో కనెక్ట్ అయ్యారా ఇప్పుడు? నేను ఫోన్లో కనెక్ట్ అయ్యాను ఇప్పుడు. ఓకే దెన్ ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ యాక్చువల్లీ. ల్యాప్టాప్లో కనెక్ట్ అయితే పాసిబుల్ అవుతుంది. ఓకే, మీకు ఒక పని చేద్దాం. మీరు క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత 10 ఆ టైంలో మళ్ళీ ఒకసారి సేమ్ లింక్లో కనెక్ట్ అవ్వండి. కనెక్ట్ అయితే మీకు ల్యాబ్ సెటప్ చేసి ఇస్తాను. ఓకేనా? ల్యాప్టాప్లో కనెక్ట్ అవ్వండి మీరు. ఓకే 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 అండి. యా, ల్యాప్టాప్లో కనెక్ట్ అవ్వండి. సో మీది క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత చూద్దాం. అమిత్ हे अमित, आपका मेरा आवाज आ रहा है ना? नहीं, आई एम नॉट एबल टू हियर यू अमित. No, I can't able to hear you. Anil, హే అనిల్, నువ్వు సెటప్ చేసావా? బాబాయ్ హలో, లాగిన్ అవుతున్నాయా? ఏమైంది? లాగిన్ అయిందా? లాగిన్ అవట్లేదు. బాబాయ్ వినిపిస్తుందా? ఎస్ సాంబా వినిపిస్తుంది. అనిల్కి నిన్న పోర్టబుల్ ఎక్కించా బాబాయ్, హోమ్ ఇన్స్టాలేషన్ కాకుండా, అందువల్ల నిన్న రాలేదు. ఓకే అది అందుకే ఇప్పుడు అది డిలీట్ చేసేసి హోమ్ ఇన్స్టాలేషన్ ఎక్కించమని చెప్పారు. ఓకే, సో డౌన్లోడ్ దట్ వన్ యాక్చువల్లీ ఇన్స్టాలర్ వర్షన్ డౌన్లోడ్ చేయండి. ఓకే, రిమైనింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎవ్రీథింగ్ డన్. sshd.config ఫైల్లో మొత్తం మార్చేశారా? అన్ని చేశాం బాబాయ్. ఓకే హోమ్ ఎడిషన్ లో యూ హ్యావ్ టు డౌన్లోడ్ దిస్. ఓకే, ఇన్స్టాలర్ ఎడిషన్. ఇది డౌన్లోడ్ చేస్తే ప్రాబ్లం వస్తుందండి. డోంట్ డౌన్లోడ్ దిస్ ఇన్స్టాలర్ ఎడిషన్. ఓకే, నివేదిత గారు మీరు కూడా ఇది డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, ఇన్స్టాలర్ ఎడిషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఓకేనా? ఓకే అండి, మీ స్క్రీన్ రావట్లేదు. యా ఐఎమ్ షేరింగ్. हाँ लक्ष्मी, या अमित. हाँ तभी आवाज नहीं आ रहा था इसलिए दोबारा ज्वाइन किया मैंने. यस, अभी आ रहा है. हाँ, आप किधर तक किया तो अमित? ओरेकल वर्चुअल बॉक्स पे मैंने लिनक्स का ये डाला हुआ है, वो जो जहाँ तक वो इमेज है ना, ओके इमेज ला के रखा हुआ है. So can you हाँ please share your screen? या Okay, let me make organizer. Yeah, please go ahead and share Amit. Yes, Amit. Now please power on. So just right click on Linux machine. Just before going to power on, go to settings.
settings. Yes, network settings, network here. Yeah, network. Yeah, adapter 1 instead of NAT change it to bridge. Bridge adapter, just click OK. Don't do anything, just click OK. Okay, now power on it. Power on means normal start. Just right click on it. On Linux machine, right click, power on. నివేదిత గారు మీరు కూడా చూడండి ఒకసారి మళ్ళీ, ఓకేనా? पावर ऑन किया क्या अमित? या why failed reason session for the Linux virtual machine, failed open session. ओके ओके मारो, फिर से ट्राई करो. स्टार्ट. अमित आप कौन सा लैपटॉप यूज कर रहे हैं? अमित अनम्यूट करो, अनम्यूट करके बात करो. ओके, डिटेल्स दिखाओ, डिटेल्स. ओके, VMX Veer nem not available, not hyper. ఓకే, ఐ థింక్ సాంబా సేమ్ మనకు వచ్చిన ఎర్రరే కదా ఇది. nem not available. ఓకే, అమిత్ which laptop you are using? ये ऑफिस वाला ही HP. ओके, ऑफिस का क्या ये? हाँ हाँ. इसमें बाया सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं क्या आप? एक्चुअली इसमें वर्चुअलाइजेशन एनेबल्ड नहीं है ये सर्वर पे. मींस आपका लैपटॉप में वर्चुअलाइजेशन एनेबल्ड नहीं है. सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन योर वर्चुअलाइजेशन एनेबल करना पड़ेगा. आपका पर्सनल लैपटॉप नहीं क्या? नहीं, उसका हार्ड डिस्क खराब है, तो जैसे ही कुछ इंस्टॉल करता हूँ तो ब्लू स्क्रीन मारता है वो. अरे बाप रे. ओके, इसमें बाया सेटिंग्स तो मैं चेंज इसमें करना पड़ेगा. हाँ, तो वो बाय सेटिंग में क्या क्या करना है बता दीजिए. मैं ऑफिस में ओके जाके वो आईटी टीम से करवा लेता हूँ. ओके, जस्ट बाया सेटिंग्स में वर्चुअलाइजेशन एनेबल करने का. आई विल सेंड यू वन वीडियो फॉर यू. ओके, मैं एक YouTube का वीडियो भेजूंगा, उसमें वर्चुअलाइजेशन एनेबल करने का. एंड सी हियर, आपको इधर जनरल में, जनरल के नीचे आ रहे ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट. इफ यू सी हियर, ऊपर जाओ थोड़ा, 32 बिट आ रहे. ठीक, सो 32 बिट नहीं होना चाहिए, इट शुड बी 64 बिट. मैंने 64 बीट ही डाउनलोड किया है. 64 bit ही डाउनलोड किया. बिकॉज ऑफ वर्चुअलाइजेशन इज नॉट enabled for you, you will get only 32 bit वाला. ओके, वर्चुअलाइजेशन लेयर एनेबल करना पड़ेगा, बाया सेटिंग में जाके एनेबल करना पड़ेगा. ओके, चेक विथ योर आईटी टीम, मैं करता हूँ ये. एंड जस्ट एनेबल करो. वो एनेबल करने के बाद देन विल सी. ఓకే ఓకే. సో అనిల్ దాంట్లో అయిపోయింది కదా, గంగాధర్ ఆర్ సాంబా, అనిల్ దాంట్లో అయిపోయిందా? ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాడు బాబాయ్. అదే నిన్న నేను పోర్టబుల్ చేశాను బాబాయ్, హోమ్ ఇన్స్టాలర్ కాకుండా. ఓకే, ఇప్పుడు అది అన్ఇన్స్టాల్ చేసి డిలీట్ చేసి ఇన్స్టాల్. ओके ओके, क्या अमित, गो अहेड, क्या बोल रहे हैं? कैन आई रिमूव माय स्क्रीन? यस 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 प्लीज. थैंक यू. ఓకే, వన్స్ ఇట్ ఈస్ డన్. సో గంగాధర్ ఆర్ సాంబార్ మీరే హెల్ప్ చేయండి తనకి. ఓకే, నివేదిత గారు మీరు క్లాస్ అయిపోయాక కనెక్ట్ అవుదాం. నేను 10 o'clock కి మీకు వాట్సాప్ లో పింగ్ చేస్తాను. జస్ట్ ఒకసారి కనెక్ట్ చేసి, మీరు ల్యాప్టాప్ లోనే కనెక్ట్ అవ్వాలి. కనెక్ట్ అయితే మీరు నాకు చూపించండి, మీ స్క్రీన్ షేర్ చేస్తే మీ ల్యాబ్ సెటప్ చేద్దాం. ఓకేనా? యాక్చువల్ గా ఈ ల్యాబే నేను ఎందుకు ప్రిఫర్ చేస్తున్నానంటే, మీకు రియల్ టైమ్ సినారియోస్ అలవాటు అవడానికండి. ట్రీట్ దిస్ యాజ్ అ యువర్ రిమోట్ లొకేషన్. రిమోట్ లొకేషన్ అంటే ఇదేదో మీ డేటా సెంటర్ లాగా ట్రీట్ చేయండి. దెన్
treat this as your SSH client and you are going to connect this from your laptop. మీ ఆఫీస్ లో మీకు ప్రొవైడ్ చేసే ల్యాప్టాప్ ఇది. ఇక్కడ నుంచి మీరు ఈ SSH క్లయింట్ ద్వారా మీరు ఇక్కడికి కనెక్ట్ అవుతారు. దిస్ ఈజ్ హౌ యూ విల్ డూ ఇన్ రియల్ టైమ్ ఆల్సో. రియల్ టైమ్ లో కూడా మీకు ఎక్కడో సర్వర్స్ ఉంటాయని చెప్పాను. ఈ డయాగ్రామ్ ప్రకారం డయాగ్రామ్ నేను చూపించాను. ఈ డయాగ్రామ్ ప్రకారం మీకు ఎక్కడో సర్వర్స్ ఉంటాయి. వయా ఇంటర్నెట్ ద్వారా అప్లికేషన్ కనెక్ట్ అవుతుంది అండ్ మీరు VPN ద్వారా కానీ దేని ద్వారా అయినా మీరు యాజ్ ఎ లైనక్స్ అడ్మిన్ మీరు ఈ డేటా సెంటర్ లో కనెక్ట్ అవ్వాలి. సో డేటా సెంటర్ లో కనెక్ట్ అవ్వడానికి మనకి SSH క్లయింట్ వాడతాం. ఓకేనా? సో అది రియల్ టైమ్ సినారియో ప్రకారమే నేర్చుకుందాం మనం. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఒక సింపుల్ కూడా ఉంటుందండి. సింపుల్ గా మీరు ఒక AWS అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోండి. ఆ AWS అకౌంట్ లో మీరు ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేసుకొని లాగిన్ అవ్వచ్చు అని చెప్పొచ్చు నేను. బట్ కానీ అది రియల్ టైమ్ సినారియో కాదు, అందుకని నేను చెప్పట్లేదు. గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ అది కూడా చూద్దాం. ఓకే, మన నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈ రోజు వచ్చేసి మనం యూనిక్స్ ఆర్కిటెక్చర్ చూద్దామండి. అసలు యూనిక్స్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, యూనిక్స్ ఆర్కిటెక్చర్ ఏంటి. యూనిక్స్ ఆర్కిటెక్చర్ ఏంటంటే మీకు ఇప్పుడు చూస్తే దిస్ ఈస్ వన్ శాంపుల్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ యూనిక్స్ లేయర్స్. యాక్చువల్ గా ఎలా వర్క్ అవుతుంది, యూనిక్స్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ యూనిక్స్ ఆర్కిటెక్చర్. చూడండి ఇక్కడ హార్డ్వేర్, కెర్నల్, షెల్ and utilities and application. So we need to go in this direction. Let me open this in open with autada. Open with MS Paint. Okay, yes, yeah. See this కనిపిస్తుందండి ఇది డయాగ్రామ్. కనిపిస్తుందండి. ఓకే, సో యాక్చువల్ గా చూడండి, ఫస్ట్ ఈ లేయర్ లో మనకి అప్లికేషన్స్ రన్ అవుతాయి. సో నెక్స్ట్ అప్లికేషన్స్ సంబంధించిన ఏ డేటా అయినా షెల్ లోకి పంపిస్తుంది. షెల్ అంటే ఏంటంటే షెల్ ఈజ్ ద ఇంటర్మీడియట్ బిట్వీన్ యువర్ యూజర్ అండ్ కెర్నల్. కెర్నల్ కి యూజర్ కి మధ్యలో ఉండేది షెల్ అంటారు. అంటే యూజర్ విల్ ఇంటరాక్ట్ విత్ షెల్ అండ్ సెండ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు కెర్నల్. ఓకేనా? కెర్నల్ అంటే ఏంటి? షెల్ అంటే షెల్ ఈజ్ ద ఇంటర్మీడియట్ లేయర్. ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఒక పర్సన్ కి మీరు కాల్ చేయాలి అంటే ఈ పర్సన్ నుంచి ఈ పర్సన్ కి కాల్ చేయాలి అంటే మీకు ఒక ఇంటర్మీడియట్ లేయర్ కావాలండి. ఆ ఇంటర్మీడియట్ లేయర్ ఏంటి? మీ మొబైల్ ఇంటర్మీడియట్ లేయర్. సో మీరు ఈ మొబైల్ తీసుకొని తన నంబర్ కొడితేనే ఇక్కడికి వెళ్తుంది. సో షెల్ విల్ ఆల్సో యాక్ట్. మీరు ఇక్కడ కమాండ్ కొడితేనే, షెల్లో కమాండ్స్ అన్ని టైప్ చేస్తూ ఉంటాం, షెల్ కమాండ్ కొట్టడానికే ఉపయోగిస్తాం. సో ఇక్కడ కమాండ్స్ కొడితే షెల్ విల్ సెండ్ దోస్ కమాండ్స్ టు కెర్నల్ and kernel will process your command and give output to the shell, and shell will display the outputs or actions whatever you are performing. So these are all the commands which we are running here. For example, I run this command uptime. So I run this command on my shell. This is one shell. Okay, so I run this uptime command here. So here this is my LINIX server. In my LINIX server I have taken shell. So in shell నేను కొట్టాను uptime అని కొడితే it will send to kernel. Kernel will process this your request. So okay, someone is asking uptime. So kernel will check this. It will give you, okay, I need to send the uptime output, and again uptime output will came to your shell and your shell will show you the output. So this is the output is uptime అంటే ఎంత టైం నుంచి అప్ అయింది అని అర్థం. హాఫ్ అన్ అవర్ నుంచి నా సర్వర్
అప్ అండ్ రన్నింగ్ లో ఉందంట. ఇలా షెల్ కెర్నల్ ఇంటరాక్ట్ అవుతాయి. ఓకేనా? సో షెల్ ఈజ్ ద ఇంటర్మీడియట్ బిట్వీన్ యూజర్ అండ్ కెర్నల్. ఓకే, సో అలా అది షెల్ అంటే. నెక్స్ట్ కెర్నల్. కెర్నల్ అంటే ఏంటి? కెర్నల్ ఈజ్ ద హార్ట్ ఆఫ్ ది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. హార్ట్ ఆఫ్ ది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. మనిషి బాడీలో ఏంటంటే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ హార్ట్ అండ్ బ్రెయిన్ కదా. సో కెర్నల్ ఈజ్ ద హార్ట్. ఎవ్రీ ఫంక్షనాలిటీ మొత్తం ఇది ప్రాసెస్ చేస్తుంది. యాక్చువల్గా కెర్నల్ ఈజ్ ఎ ప్రోగ్రామ్. కెర్నల్ ఈజ్ ఏ ప్రోగ్రామ్. ప్రోగ్రామ్ ఏం చేస్తుందండి? ఇట్ ప్రాసెస్ యువర్ రిక్వెస్ట్. ఓకే, కెర్నల్ ఈజ్ ఎ ప్రోగ్రామ్. ఇట్ ప్రాసెస్ యువర్ రిక్వెస్ట్. ఓకే, ఇట్ ప్రాసెస్ యువర్ రిక్వెస్ట్. అండ్ ఇంకో ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఎలా ప్రాసెస్ చేస్తుంది కెర్నల్? ఎలా ప్రాసెస్ చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ ఇంటరాక్ట్ విత్ యువర్ హార్డ్వేర్ డివైజెస్. మీరు ఇక్కడ మీ వర్చువల్ మిషన్ మనం క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ర్యామ్ ఎంత కావాలి, CPU ఎంత కావాలి అని ఇచ్చాం కదా. సో కెర్నల్ ఈజ్ ద వన్ who interact with your CPU to process your request. Now let's see how the flow will be. యూజర్ ఉన్నాడు. యూజరు షెల్లోకి లాగిన్ అయ్యాడు. షెల్లోకి లాగిన్ అయ్యి నేను అప్ టైమ్ అని కమాండ్ కొట్టాను. అప్ టైమ్ కమాండ్ కొట్టినప్పుడు షెల్ ఏం చేస్తుంది? కెర్నల్కి పంపిస్తుంది. ఇది కెర్నల్ ఏం చేస్తుంది అంటే సిపియుకి పంపిస్తుంది. సో ఇట్ విల్ ఇంటరాక్ట్. ఈ డయాగ్రామ్ చూసినా మీరు ఇక్కడ ఇట్ విల్ ఇంటరాక్ట్. సీ హియర్, ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది కదా. కెర్నల్ హార్డ్వేర్, ఫస్ట్ షెల్ ఉంది, తర్వాత కెర్నల్ ఉంది, తర్వాత హార్డ్వేర్ ఉంది. ఓకే, సో ఇట్ విల్ ఇంటరాక్ట్. యువర్ కెర్నల్ విల్ ఇంటరాక్ట్ విత్ యువర్ హార్డ్వేర్. హార్డ్వేర్ అంటే సిపియు. సిపియులో మీ కమాండ్ ప్రాసెస్ చేస్తుంది. ఈ కెర్నల్ ప్రాసెస్ చేస్తుంది. సిపియు ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత అవుట్పుట్ గివ్ టు కెర్నల్. కెర్నల్ విల్ గివ్ అవుట్పుట్ టు యువర్ షెల్. షెల్ విల్ డిస్ప్లే ద అవుట్పుట్. సేమ్ హియర్ ఇక్కడికి వస్తే నేను అప్ టైమ్ అని కమాండ్ టైప్ చేశాను. వెన్ ఎవర్ ఐ ఎంటర్ చేయగానే దిస్ కమాండ్ మై షెల్ విల్ సెండ్ టు kernel. Kernel will process your request by contacting your CPU hardware and it will give the output to shell. Shell will display your output. This is how your Unix architecture is. This is how your entire commands and entire things will work. And example, ఒక అప్లికేషన్ ఉందండి. నాదొక సర్వర్ ఉంది. ఈ సర్వర్లో నేను ఒక అప్లికేషన్ రన్ చేసుకుంటున్నాను. అదేంటంటే ఏదో ఒక చిన్న వెబ్సైట్ రన్ చేసుకుంటున్నాను. మై వెబ్ అనే వెబ్సైట్ రన్ చేసుకుంటున్నాను. మై వెబ్ అనే సర్వర్ని హోస్ట్ చేసుకున్నాను. హోస్టింగ్ అవ్వగానే సో బయట నుంచి రిక్వెస్ట్లు వస్తాయి. www.myweb అనే దానికి రిక్వెస్ట్లు వస్తాయి. రిక్వెస్ట్లు వచ్చాక సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే. ఈ మై వెబ్ నుంచి రిక్వెస్ట్ మొత్తం షెల్ తీసుకునేది. షెల్ కెర్నల్ కి పాస్ చేస్తుంది. కెర్నల్ హార్డ్వేర్ డివైజెస్ లో సిపియు, ర్యామ్ వీటికి ప్రాసెస్ చేసి మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ ఇలాగే బ్యాక్ వస్తుంది. బ్యాక్ వచ్చి మీరు www.myweb అని మీ ఇంటర్నెట్ బ్రౌజర్లో కొడతారు కదా. కొట్టినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మీకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఓకే, సో యూనిక్స్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇలా ఉంటుందండి. Your Unix architecture is look like this: hardware, kernel, shell and utilities and applications. Applications shell to contact అవుతాయి. Shell will send signal to kernel. Kernel will process your request by contacting the hardware of your server and it will process your request and again reverse direction. Okay, this is how your Unix architecture is. It is very, very important. You need to understand this Unix architecture. Okay, any doubts in Unix architecture? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? షెల్ అంటే ఏంటి, కెర్నల్ అంటే ఏంటి,
you need to understand these two terms. Shell is the user interface to send commands, signals to kernel. Okay, shell is a user interface to send commands or signals to the kernel, and kernel will process your signals by approaching the hardware, and it will send the outputs, or it will send the యాక్చువల్లీ మీరు ఒక పని చేయాలండి, దానికి అవుట్పుట్ రావాలి మీకు. సో అవుట్పుట్ రావడానికి మీడియం అన్నమాట ఇది. మీరు పని ఇవ్వడానికి అండ్ తీసుకోవడానికి మీడియం. ఒక బెటర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోన్ పే అండి. ఫోన్ పే తీసుకోండి. ఫోన్ పే ఈజ్ వన్ షెల్. ఓకే, బ్యాంక్ అనేది ఒక సర్వర్ అనుకోండి. మనం వేరే వాళ్ళకి డబ్బులు పంపించాలి. డబ్బులు పంపించాలంటే ఈ మధ్య యూపీఐ, ఫోన్ పే, గూగుల్ పే అలా వస్తున్నాయి కదా. గూగుల్ పే ఈజ్ వన్ ఇంటర్ఫేస్. Phone Pay is one interface. So you can log into Phone Pay or Google Pay and you can send money to anyone. So this is an interface. Shell also one interface. Okay. So interface you can interact your kernel via shell. Okay. That is how shell works, and this is very, very important topic to understand your Unix. Unix, Linux, ఏదైనా కానీ ఇదే ఆర్కిటెక్చర్ ఉంటుంది. ఓకే అండి. సో ప్లీజ్ స్టడీ అబౌట్ దిస్ యూనిక్స్ ఆర్కిటెక్చర్ లిటిల్ బిట్ డెప్త్. ఓకే, ఈరోజు మీకు అది హోంవర్క్. యూనిక్స్ ఆర్కిటెక్చర్ ఏంటి అనేది చదవండి. షెల్ అంటే ఏంటి, కెర్నల్ అంటే ఏంటి, అండ్ ఈ షెల్లో డిఫరెంట్ షెల్స్ ఉంటాయండి. డిఫరెంట్ షెల్స్ అంటే నాది ఇక్కడ ఏం షెల్, గ్రెప్, రూట్, etc పాస్టబిలిటీ. See here, ఇక్కడ నేను బ్యాష్ అని వాడుకుంటాను. ఇది నా బ్యాష్ షెల్. ఇంకా ఇలాగే చాలా షెల్స్ ఉంటాయి. ఆ షెల్స్ ఏంటో కూడా మీరు ఈరోజు చదవాలి. ఓకేనా? గో టు ఇంటర్నెట్. See here, you will get lot of shell types. If you click this, ఇది ఫ్లో చార్ట్ లాగా ఇచ్చాడు కదా. See here, shell sh, csh, ksh, tsh, bash, ఇవన్నీ షెల్ టైప్సే. అంటే షెల్ టైప్స్ అంటే మనకు ఫోన్ పే, గూగుల్ పే, పేటిఎం ఎలా ఉన్నాయో మనం చేసేది ఒకే పనే. వీఆర్ డూయింగ్ ద సేమ్ థింగ్. సెండింగ్ మనీ ఆర్ సెండింగ్ యూపీఐ. మనం ఒక షాప్ లోకి వెళ్ళి ఫోన్ పే ఉందా, గూగుల్ పే ఉందా, భారత్ పే ఉందా, ఏముందా అని అడుగుతాం. సో సేమ్ షెల్ ఆల్సో హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్. ఎస్హెచ్, సిఎస్హెచ్, కేఎస్హెచ్, bash, ash. So these are all interfaces to contact your kernel. So the same thing we are doing, we are contacting to our kernel, but we are having different shell types. So just study what is the additional advantage. Example, మీరు ఫోన్ పే తీసుకుంటే మీకు రివార్డ్స్ ఇంతకు ముందు మనీ వచ్చాయి. గూగుల్ పే తీసుకుంటే రివార్డ్స్ you will get money. Nowadays they are adding some promotions, they are having some different things. In same way, each shell is having their own properties, their own benefits. Okay, each shell is having their own benefits. So you need to understand which shell will give you what benefit. So just study about shell, so you will understand more about shells. Okay, so today homework is try to read this Unix architecture and try to understand what are all the different shells will do. నేను షెల్స్ మొత్తం, if I want to teach you the what are all the different shells need to teach you, then it will take some time. So it's a theory part. You know what shell will do. So now you can go ahead and study what are all the different shells. Okay, just study and let me know tomorrow any questions. If I want to teach you what are all the different shells, then it will take, only Linux will take 6 months time. Okay, so I'm not going to do that. I gave you the what is the basic thing shell will do. Then go ahead and study what are all the different shells are having, and just try to understand what is the architecture of Unix.
Okay, so I gave you idea how the architecture will work. Applications and users will resides on top of shell. They will interact with the shell, and shell will interact with the kernel will interact with the hardware to process your request, and the output will come in a same in reverse manner. Hardware will give to kernel will give to shell will display your outputs. Okay, Andy, any doubts? Okay, if no doubts, then I will wind up this session today. Then Nivedita garu nenu ping chestanu meeku 10 o'clock. Okay, 10 o'clock ఓకే మీరు మీ ల్యాప్టాప్ లో కనెక్ట్ అయితే దెన్ we will configure your lab, and సాంబా మీరు తనకి హెల్ప్ చేయండి. ఓకే, అనిల్ కి హెల్ప్ చేయండి. దెన్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ ద బేసిక్ కమాండ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ అండి. వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ కమాండ్స్ of Linux? Okay, so theory part is completed by today. Tomorrow onwards we are going to start the basic commands. ఓకే Tomorrow onwards the session is going to be very interesting. Okay, maybe 3 days meeku, maybe you people may feel bored, but tomorrow onwards I will make sure this no more theory, everything will be command based. You are going to learn lot of things. Okay, okay, Andy, thank you so much. Bye for now.